Are we ready at our end? Yep. I want to welcome everybody to this week's camp meeting here in California. Toda Let's open kuchingamidza with a word of, mese kumeeting yevhiki rino yeCalifornia. Ngativhurei nemunamato. let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai. not only for this Holy Sabbath day, Kwete kuga nezuva reSabata ritsvene ranhasi, but for the privilege of being able to gather together asi nemukana wekugona kuungana pamwe chete. as we try to understand our own humanity Apo tiri kuzama kuda kunzwisisawo hwumunhu hwedu and your divinity. nehumwari hwenyu. May we have a clearer understanding Dei taingava nekunzwisisa kwakajeka of what the great test means to us individually and corporately. kwekuti test huru inorevei kwatiri tiri maindividuals uye tiri seboka. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. For those who have joined us online today, Kuna vatijoina paonline nhasi. what you may not know is that we had a Vesper study yesterday evening. Zvamunogona kusaziva ndezvekuti nezuro manheru takava nechidzidzo cheVespers. As we did last month in Arkansas. Sezvatakaita mwedzi wapfuura kunzvimbo yeArkansas. That meeting wasn't live streamed, but it was recorded. Meeting iyi haina kuiswa palive stream asi yakarekodwa. And the recording will be uploaded in due course. Recording iyi ichazouploadwa kana nguva yakwana. So for those of us who were in that study, Pane avo vaiva muchidzidzo ichocho, just want to have a quick review of what we looked at. toda kungoita dzokororo ishoma shoma yezvinhu zvatakatarisa. I'm just going to go back to the board work that we did yesterday. Saka ndichangodzokera kuboardwork yatakaita nezuro. So the title of the study yesterday Saka musoro wenyaya wechidzidzo chanezuro, I think it's something like a review of the past 12 months. ndofunga kuti waidaidzwa uchinzi dzokororo yemwedzi 12 yapfuura. And I received a question on, I'm going to call it the nature of God. Ndakawanawo mubvunzo maererano nechimiro chaMwari. So we spoke about the various subjects that have been discussed over the past 12 months. This is not a comprehensive list. Takataura nezvidzidzo zvakataurwa mamanzi 12 apfuura. Iyi haizi list yakapedza zvinhu zvacho zvose. And neither are the titles in order. Zvakare misoro yenyaya yacho hainawo yekuiswa muorder. So we've discussed organization, diet, self-defense. Takataura nezveorganization, tikataura nenyaya yezvekudya, tikataura nyaya yeself-defense. Radical feminism, of course, fast brain, slow brain. Radical feminism, fast brain, slow brain. Voting. Nyaya dzesarudzo. The nature of God and humanity. Chimiro chaMwari uye chevanhu. The threefold union. Mubatanidzwa wehutatu. The gospel versus the mystery of iniquity. Evangeli versus mystery of iniquity. And that was a study that was done by Jones, I think in 1892.
Ichi chidzidzo chakaitwa naA.T. Jones muna 1892. I say a study, it was actually a sermon that he did. Yaiva mharidzo yaakaita. We've begun looking at Christ Object Lessons, chapter 5. Takatanga kutarisa Christ Object Lessons chapter 5. I think that's page 76. I might be wrong. Ndofungidzira kuti page 76 ndogona kunge ndiri wrong hangu. And obviously the subject of equality. Takazotarisawo chidzidzo cheequality. There were a couple that we missed. Pane zvimwe zvatakajambira. Self-defense was connected to the Second Amendment. Self-defense yakanga yakabatanidzwa nechidzidzo cheSecond Amendment. So we may or may not think that we've missed that or not, but we had a relook at the Second Amendment and looked at it from a different perspective. Tinogona kunge takatarisa Second Amendment takaitarisa patsva nemumwe muono. So then I asked the reasons why we had covered those topics. Pandakabvunza mhaka nei takakava matopics iwaya. Got 3 answers. Ndakaona mhinduro 3. To divine the gospel, to understand God's kingdom, and someone said to remove biases. Hanzi kuti tidefine ivhangeri uye kunzwisisa hwaMwambo hwaMwari. Umwe akati zvakare kubvisa mabiases atiinawo. And all of those are correct answers. Dzese mhinduro idzi dziri correct. I'm going to jump to the end. Ndichajamba kuenda kwekupedzesera. I think I have it here. So the answer to the original question. Mhinduro yemubvunzo wakatanga kubvunzwa. Was to better understand, better define what radical feminism means to us. Yaiva yekuti tinzwisise zviri nani, tidefine zviri nani kuti radical feminism inorevei kwatiri. So for the translator, I've changed the audio settings for this meeting to see if it works. And I'm not using my normal mic, so I want to see if the translators can pick up the voices of the people here amongst us. So when we looked at the answer to why we had discussed those various subjects, Takatarisa mhinduro yekuti nemhaka yei takataura masubjects ese iwaya. got Christ Object Lessons here as a as a reference point. Christ Object Lessons, the reference point here. But for those of us who were in the study yesterday, what are the reasons for that and what are the problems that confront us? Kune vaya muchidzidzo ichocho, ma-reasons ezvese izvozvo ndeapi uye matambudziko anotikonfronta ndeapi? Go ahead. Reasons for what? That's any question. The reasons why we looked at those various subjects to try to understand radical feminism and the problems that confront us. Mhaka takatarisa matambudziko ese aya ane maererano ne-radical feminism uye ma-problems atinosangana nawo. Anybody? Mada Christine? kusama here? Thought radical feminism was different. But it's, One second. Can the translators hear that? Taifunga Don't- kuti radical feminism yakasiyana. Okay, they can hear you. Just speak a tad louder, but they can hear. so we thought radical feminism was different, but we found that it was similar or the same. Taifunga kuti radical feminism yakasiyana. Asi takaona kuti As liberal yakatofanana. feminism. Go ahead. As liberal feminism. Takazongoona kuti yakafanana ne-liberal feminism. Okay, so that's an important point that's just been brought up. Saka i-point yakakosha yabva kutaurwa iyi. And in fact, it wasn't actually on this list. Yanga isiri We had. palist iyi yatakava nayo. So I'm just going to update this document.
Where Iri it says document radical feminism, ndichari update patiri kuti radical feminism we compared that to liberal feminism. takazvifananidza neliberal feminism. And at least for me, that became an important component to this investigation or this study. Kwandiri iyi yakava component iri yakakosha zvikuru painvestigation iyoyo kana kuti pachidzidzo ichocho. I think you gave the conclusion of that study or that thought. You did? That it was the same. Yes. Ndofunga kuti wapa conclusion yechidzidzo ichocho sandiro here. So I think in the minds of many people here in the movement, we have or had an understanding of what radical feminism was. Mupfungwa dzevanhu vakawanda taiva nefungidziro yataiva kuti radical feminism imbori chii kana kuti yaiva chii. Before I move on, I want to say that there are various aspects to radical feminism, or we might say various components to it. Ndisati ndafambira mberi ndoda kuti pane zvidimbu zvirimo muradical feminism zvakawanda-wanda. And what we've discussed so far in the various classes over the last several months Muzvidzidzo zvedu kumwedzi yapfuura sofa zvatakadhiskasa mumaklasi akasiyana-siyana is not a comprehensive view, hausiriwo muono wacho wese uzere. not the definitive answer that I think we need. Haisiriyo mhinduro izere yandinofunga kuti isusu tinonida. But it certainly is part of the answer. Asi itori part yemhinduro yacho. So in previous studies, when we've compared radical with liberal, Muzvidzidzo zvapfuura patakambofananidza radical neliberal, we did it from a certain perspective. takazviita takatarisa neumwe muono. And what was the perspective of that comparison? Muono wataitarisa tichifananidza waiva upi? If you're not sure what I'm asking, Kana usiri kunyatsoziva kuti ndiri kubvunzei, I think I asked something along the lines, what is the objective or purpose for both? ndofunga kuti ndakabvunza kuti ko purpose yeradical neliberal feminism imbori yei? Susan. And before you clarified, I thought you meant that one would work within the system and one we didn't think necessarily worked within the system, but they both. Makataura nezvekuti sei tichishanda tiri mukati mesystem uye sei imwe tichifunga kuti imwe haishandiri mukati mesystem zvakadaro. Right. But Oh. they both work within the system. Takaona kuti ese anoshanda ari mukati mesystem. You can all experience the fun that I have in translating. It's not easy, is it? Yes, the point that you made was exactly the one that I wanted us to look at. Pfungwa yawaita ndo yandanga ndichida kuti titarise nezvayo. Many of us had an understanding of radical feminism Vazhinji vedu vaiva nekunzwisisa kweradical feminism, even though we know the definition of radical is what? nyangwe tichiziva kuti definition yeradical ndeyekuti kudii? Is what? Root. Mudzi. Even though we know the definition is root, Nyangwe tichiziva kuti definition mudzi, we often use it in which way? kazhinji inowanzoshandiswa nenzira ipi? Extreme. Nzira yekuti zviri kuextreme. So we clarified that. Saka izvi takazvijekesa. And when we want to look at social reform, Tinoda kuzotarisa social reform, we might use another term, political. tinogona kushandisa rimwe vara rekuti political. And I don't mean that in the sense of politics. Handirevi izvi takatarisa muono wepolitics. When we use the term personal and political, Patinoshandisa vara rekuti personal nerekuti political.
It has an application of individual and corporate or cultural. Zvine aspect yekuti munhu ari ega uye vanhu vari seboka kana kuti cultural Or society. kana kuti nharaunda. Munhu uri wega then nharaunda inoti kudii. Hence the phrase social change or social reform. Ndosaka kuine kutaura kwekuti social change kana kuti shanduko yemunharaunda. And when you desire change at that level, Paunoshuvira shanduko palevel iyoyo, both liberal and radical feminism have to operate in the same way, in the same sphere. liberal neradical feminism zvinofanirwa manje kushanda nenzira yakafanana. So I'm suggesting Saka ndiri kusuggesta inini that there's very little to no difference between the two. kuti pane zvishoma shoma kana kuti hapatorina musiyano pakati pemafeminism maviri aya. And I think I made the point Ndofunga kuti ndakataura pfungwa that if you just look at the word feminism, just use that, yekuti ukangotarisa vara rekuti feminism ukashandisa iroro it delivers everything. rinotiudza zvese. Delivers everything that you would ever desire with respect to social reform. Rinotipa zvese zvatakamboshuvira zvose maererano neshanduko yemunharaunda. When we speak about social reform, what are we referring to? Patinotaura kuti social reform techimbonyanyo kutaura nezvei. Victoria, can you hear that online? Bit louder. Change. Victoria said change. I assumed you can't hear that. Victoria ati shanduko. Okay. Christine? Equality. Equality. Umwe ati equality. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. Change is the right answer, but we need to refine that answer. Shanduko ndiyo mhinduro iri correct, asi tofanira kunyatsokuitsetsenura. Someone had a hand up? Ana neruoko here. Reform society, social reform society. So Elaine said to reform society. Elaine ati kushandura nharaunda. So reform means to change. It's a compound word. Saka reform zvinoreva kushandura ivara remubatanidzwa. So the form of society will change. And what's the mechanism for that change? Form yenharaunda inoshanduka. There's only one way to change society, really. Inzira ipi inoshandurwa nayo society? Inzira imwe chete indeipi inoshandiswa kushandura society? Susan? Education. Education? Umwe ati dzidziso. Laws. So Mwakati mutemo. I'm going to go with law. Ndichatora yekuti mitemo. To enact or to have social change or social reform, you have to have legislation. You have to have laws. Kuti pave neshanduko munharaunda panofanira kunge paine mitemo. So I don't know. I think we've spoken about institutional racism. I think I've mentioned that in the studies. Ndofunga kuti takataura nezverusaro rwaganda rwemuma-institution. So obviously it's talking about an institution or an organization. Inenge ichitaura nezve-institution kana kuti nezve-organization. And if you were not racist, Kana iwewe wanga usirina rusaro rwaganda, if you genuinely believed all people were equal, uchitenda chokwadi kuti munhu wese akaenzana, could you work for an organization waizoshanda here kubva kuorganization follow its rules uchiteedzera mitemo yayo and be racist? wova racist zvakare?
Put your hands up if the answer is no. Sunzai maoko kana mhinduro yenyu iri yekuti kwete. Yes? Okay, for those people online, most people here have said yes. Vanhu vakawanda panapa vati hongu. You personally are not racist. You personally are not racist. Okay, I'm going to swap translators. There may be they may have dropped. So you personally may not be racist, Unogona kunge usiri racist, but you work for an organization that is institutionally racist. asi unoshanda organization iri racist mukuumbwa kwayo. And in doing so, the way you function or relate to people, you end up becoming racist. Nzira yaunofunga neyaunoita nezvayo unozopedzisira iwewe wava racist. You had a point or question, Victoria? I was just wondering, restate the question, but it's okay. Okay. So how can that happen? Izvi zvinoitika sei? How can an organization that purports to be neutral Organization iyo inotaura kuti iri neutral, that employs people who are supposed to be, we'll use the word unbiased or not racist, inorecruita vanhu vanofanira kunge vasina bias kana kuti toti vasina rusaro rwaganda. and the end product of all of that is that racism is perpetuated. How can that happen? Medzisiro yazvo ndeyekuti rusaro rwaganda runoramba ruchienderera mberi. Zvinoitika seiko izvozvo? Victoria? Victoria. Is it policy or implementing all of? It's about implementing the policies. That's how it happens. Inyaya yekuimplementa mapolicies ndo muitikire wazvinoita. Susan? Your question was if you're working for a non-racist, was that right? Yeah. Because you can't change the heart with policies and laws. Susan said because you can't change the heart with policies and laws. Hanzi haugoni kushandura mwoyo nemapolicies uye nemitemo. So you're an employee. Saka iwewo uri employee. Your heart is good. You're not racist. Yes. Unenge usina rusaro rwaganda. The Organization legally cannot function in a racist framework. zviri pamutemo chaizvo inonzi haigoni kushanda nenzira iri racist. So it's not racist. Saka organization haizi racist. But we use a term called institutional racism. Asi tinoshandisa vara rekuti racism iri mukati mema-institution. It's almost like a guiltless crime. Inoita sekunge i-crime yekuti unenge usingafili A guilty. crime with no guilty parties. Crime isina munhu anonzi ari guilty. The organization's rules are not racist. The employees' thought processes are not racist. Mutemo ye-organization haisi racist. Pfungwa dzema-employees hadzizi racist. But racism perpetuates under that system. Asi racism inoramba ichingotekeshera chete musystem iyoyo. How does that happen? Izvi zvinoitika sei? Does it happen? Zvinoitika here? We agree it happens. Tabvumirana kuti hongu zvinoitika. How can that happen? Zvinoitika sei kwezvi? Missy? The institution doesn't get to the root of the problem, why the need is there. The institution doesn't get to the root of the problem. Institution yacho haisviki pamudzi wedambudziko. Victoria? Victoria. Victoria says it's because of culture. Victoria akati imhaka yeculture. Anything else? And not wanting to let go, like
taking their culture in the company or the organization. Um, Who's taking their culture where? I think it's a mixture of all, like, so then you have the culture of the company and then you have the individual culture. And so if their culture is toxic. So Victoria says that the reason this happens is because the culture in the organization is toxic. Victoria ari kuti mhaka zvichiitika izvi ndeyekuti culture iri muorganization Okay, iyi I'm going to sort of step iri out toxic. on an edge, and I'm going to say I disagree with some of those answers. Handibvumirani nedzimwe mhinduro idzodzi. The employee, you, Mushandi iwewe, is honest-hearted. mwoyo wako uri honest. The organization, when those rules were created, Organization, mitemo iyi payakagadzirwa, that was done with the best intentions. zvakaitwa vanhu vaine maintentions epamusoro All the soro ari parties, the best. organization and the employee, are looking at this issue in an honest and straightforward fashion, but the result is bad. Vese organization nemushandi vari kutarisa nyaya yacho zviri honest nepese pavanogona, asi maresults anenge Why does that akashata. happen? Sei zvichiitika? Elaine? Elaine, You make laws and policies. Isn't that forcing the conscience of a racist person? So when you make a law or a policy, you force the will of a racist person. paunoita mutemo kana policy unomanikidzira kuda kwemunhu ari racist. That's true. Ichokwadi, But we're not discussing racist people, we're discussing non-racist people. asi hatisi kutaura vanhu vane rusarura, tiri kutaura vanhu vasitorina And rusarura. racism is still happening. Rusarura urwu ruchiramba Let's ruchitekeshera. just go. We have an example where we have laws in place. We have all the proper laws to ensure equality, but yet we don't have equality. And that's So Francisco, did you hear that? Yeah. Francisco ari kuti tine mienzaniso apo paine mitemo yese inoita kuti pange paine kuenzana, but tichiona kuti kuenzana kwacho hakuko. Are we? Oh, all done? Okay. Anyone else wants to give any thoughts on this? Pane randa kutaura pfungwa dzake pamusoro pazvo. So as Victoria, come on, somebody. Chrissy. I am thinking that sometimes those laws depend on their interpreted and the information around it. Okay, so it depends how those laws that have been written are interpreted and Zvinobva put into nekuti effect. mitemo iyi yakanyorwa inoturikirwa sei uye inoiswa into effect sei. Victoria? Okay, something similar. Elaine? You still have a racist society. So we still have a racist society. Saka tinenge But- tichiri nesociety iri racist, Susan's not racist. asi Susan haasi racist. And she works for an organization that all the rules forbid it to be racist. Anoshandira organization iyo mitemo yese inorambidza kuti ngakusava neracism. Yet the effect Asi effect with a good employer and a good employee ends up Yeah. being racism. employer akanaka neemployee akanaka inopedzisira yangozova racism. History of the past. Like, as on like, real estate, you have a new company that's not racist. 1 second, can you hear this? Okay, so it's there's a historical component to it.
Saka pane component yehistory iri pazviri. And you're going to give an example? Uchatipa mienzaniso here? Okay. If you have a real estate company who is not racist. So there's a real estate company, company that buys and sells properties that is forbidden by law to be racist. Pane company inotengesa dzimba inorambidzwa nemutemo kuti kuti isave iri racist. And the employee is not racist either, who works for that company. Munhu anoshandira company iyi zvakare anenge asiri But racist. there's still problems with racism in the housing market in the US. But there's still problems in the housing market. Asi pachiri nematambudziko mumarket yekutengeswa kwedzimba. Okay. Kathy. Kathy? Biases? So there are biases. Saka pane mabiases aripo. You want to explain a little bit more? Biases that are so inbuilt, you don't even realize you have them. There are biases. Oh. Pane mabiases atori inbuilt muvanhu zvakadaro. Name an institutionally racist organization. Ndipewo organization ine racism se-institution. Yeah, KKK. KKK. No, someone said the Ku Klux Klan. I mean a normal one, a proper one. Panati Ku Klux Klan, but ndikurevawo organizations dziri normal. Go ahead. Heritage Foundation? Or you mean a company? I mean, I don't mean one of these private. Don't want to say anything bad. These private things. I mean a proper business or that follows the law of the country. Something sort of normal. Ndikutsvaga business rinozikamwawo rinotevedzerawo law yemunyika. Prison system. Hanzi system Okay. Prison yemajeri. system. System An yemajeri. organization, something that is necessary as part of society. Can be an organization, can be a company. Inogona So, kunge prison organization system. kana company. Saka hanzi system yemajeri. The financial system. System yezvemari. The Supreme Court. Supreme Court. I'm gonna skip that one. We'd have to do a bit of digging. So we've got the prison system, the financial system. Tichajamba Supreme Court. Saka tanzi prison system, financial said- system. Insurance, Panataura nyaya insurance. education, Masystem edzidzo. healthcare. Kunyaya dzeutano. Sorry? I don't know if you consider the prison service the same as the. So I'm going to say the thin blue line. Law enforcement. I would have thought that would have been number one for everybody. Hanzi vanoisa mitemo law enforcement. Ndeyanga ifunga kuti ichaitwa number one. Medical. I think we already did that. Healthcare. Yeah, healthcare totaura. Okay, so we've mentioned several. Saka tataura akati wandei. Are all those that we've spoken about, prison, education, health, we'll call it the criminal justice system, including the police, are they all institutionally racist? Vemajeri, vehealth, veeducation, criminals, vese ma-racist. Who said no? Here. No? Ma-institutional And some of them or some of them not, or none of them are? Umwati kwete, mamwe ari racist here, mamwe haasi kana kuti ese ari. Okay, so I'm asking you. Saka ndikuvhunza iwewe. Are they all institutionally racist? Ese ari racist here, ari ma-institution. If you looked at their rules, their laws, Ukatarisa mitemo yavo. are there any racist laws there? Pane mitemo iri racist here.
So everybody agrees no. Munhu wese ari kutenderana kuti kwete. And the vast majority of the employees who work for those organizations, I'm going to not ask, I'm going to say they're not racist. Vazhinji vanoshandira maorganization iwayo tichataura ndichiti havazi racist. So we have good employees and good laws. Saka tine maemployees akanaka, tine mitemo But yakanaka. the outcome of all of that, Asi mhedzisiro yazvo zvose, good laws being executed by good people, mitemo yakanaka ichiitwa nevanhu vakanaka, results in racism. mhedzisiro yazvo inopedzisira iri Let's muracism. use the word unfairness. Ngatitaurei vara rekuti zvinhu zvisina kuenzana Because mukati. it's not just a race issue. Nekuti haisingori nyaya yerace chete. There's a gender, there's an age, there's various components to all of that. So there's an inequality that results. Pane gender, pane age, pane macomponents akawanda arimo. Saka pane kusaenzana kunozopedzisira kwaitika. Is it because there's a lack of equity? If everyone's being treated the same, but yet they really aren't given the same opportunities, then they would need equity, which is lacking. So is there anybody here who's experienced racism Pane munhu here panapa akamboexperience racism by one of those organizations? kubva kune imwe yemaorganization iwayo? And how do you think that happened? Unofunga kuti zvakaitika sei? Why do you think it went wrong? Ndepapo panofunga kuti ndo Why were you not treated pazvakakanganisika. fairly or equally? Sei vanhu vasingabatwi zviri fair kana kuti When it's zvakaenzana. against the law for them to discriminate. Pazvinenge zvichipikisana nemutemo kuti ivo vasarure vachidaro. Who wants to tell us a little story? Kana da kutiudza nyaya yake here? Eva? I think why it happened was because that person was exercising their free will and choice to be a racist. So Eva said it. Go ahead. Yeah. Ati munhu uyu aiexercise choice yake kuti ave achitsarura ganda. So you're falling into the trap again. You're saying that these are secret racists. Iwo wakudonhera mutrepi uri kuti vanhu ava vari secretly racist. I'm talking about people who are not racist and they still have racist results. Ndiri kutaura nezvevanhu vasiri racist asi vanongoramba vaine maresults ari racist. Anyone else? No one's experienced racism. Hapana akamboexperience racism. Victoria? I've experienced racism, but I can't, like, I have no answer as to how the company that's not racist, the employees are not racist, and yet the outcome is still racism. Okay. We'll give an example. Oh, Lena? Victoria taka experience Wait, did you catch racism. any of that? So Victoria says she couldn't come up with it. She doesn't have an example given those very strict criteria that I've given. Victoria ati haana muenzaniso asi akamboexperience ake racism. Go ahead. So my company pledges equality and equal treatment for all classes. So this is Lena. She says she works for a company that is mandated honestly to treat people fairly, to treat the employees fairly. Elena ati anoshandira kambani inotonzisungirwa kunzi batai vanhu zviri fairly zvine kuenzana mukati. So when the company is screening for applicants, they're choosing for the best
education and qualification. So when the company that she works for screens for new applicants, and they've got some job offers, they're going to use the criteria that they're going to pick the most qualified candidates. Company painototsvaga vanhu vainoishandira inotoshandisa nzira dzekutsvaga vanhu vari qualified dziri strict dzekuchuza mabest employees avo. But the applicants, majority of the applicants are white educated, highly educated people. These rules don't consider the background of people that are coming from. Basically, these rules don't consider equity rather than equality. So Lena's brought up that word equity again. Saka Elena ataura vara riya rekuti equity zvakare. Because white people generally are going to be better educated than people of color, and they will end up getting the jobs more often than someone of color will. Nekuti kazhinji vanhu vachena ndo vanenge vaine education iri nani than vanhu vatema, saka vanopedzisira vakuwana mabasa kakawanda kacho than vanhu vatema. Is that representation what you said? Is that a fair representation of what you said? Okay, so we know that this was an issue recently in the courts. Saka tinoziva kuti iyi nyaya yakatoitikawo manje mumatare edzimhosva. When it came to university or college applications. Pakauya panyaya dzevanhu vachiapply kuti vapinde mumayunivhesiti kana mumakoleji. And the people who filed against this mistreatment were whom, interestingly enough? Vanhu vakatocomplaina kuti tatreatwa zvisizvo vaiva vanani? No, not the judge. The Kwete people who brought majudge. the case. Vakaunza nyaya yacho. The ones that felt that they had been hard done by or mistreated, unfairly treated. Vakafunga kuti isusu tatreatwa batwa zvisiri fair isu. It was Asian people. Vaiva vanhu vekuAsia. It wasn't just white people, it was Asians. Vaisangova vachena, vaiva vanhu maAsians. Because generally speaking, Asians and white people end up getting a better education, end up getting better results at school. Nekuti kazhinji vekuAsia nevanhu vachena vanopedzisira vava ne education iri nani, nemaresults ari nani muchikoro. They felt cheated about not being able to go to college. Saka vakanzwa kunge vari kubirirwa nekuti havasi kukwanisa kupindawo mumakoleji. So that's the example of institutional racism Saka in ndo the education muenzaniso field weinstitutional racism munyaya dzedzidzo. and in the employment field. Zvakare munyaya dzeemployment. So I'm not sure what you call it here in America, but I think back home they call it stop and search. Saka handizivi kuti kuno kuAmerica munozvidaidza muchiti chii, but kana tiri kumba vanoiti unomiswa wosechwa. Frisk. Okay, so they use the word frisk. Search is frisking. Saka kuno kuAmerica We'll just use vanoshandisa search. frisk rekuti kusecha. So we have stop and search. Tine kuti munhu anomiswa osechwa. And the organizations we've spoken to, which one are we now referring to? Maorganization andataura nawo Law enforcement or the police? ndeava vanoenforsa mutemo kana kuti mapurisa. So the rules say Saka mutemo unoti if someone looks suspicious, kana munhu achiratidzika kuti uyu isuspect uyu, you're allowed to do what? unobvunzwa kuita sei? Stop them. Kuvamisa. And if they look really suspicious, Kana uchinyatso kuti uyu you can suspect search chaizvo, them. unobvunzwa kutomusecha. You're a police officer.
uri mupurisa, and you're not racist. hauzi racist. Let's not go into the racist place. We're not racist. We're police officers. Ngatisapindai munzvimbo yeracism. Uri mupurisa, hauzi racist. We're going to deal with the ones that are not racist. We know that there are a few that are. The vast majority are not racist. Isusu tiri kushanda nevasiri racist. Vazhinji vacho havazi racist. Toziva kuti vari kuhavo vashoma The law says, the organization says, to keep society safe, stop the people and search them. Mutemo kana organization inoti kana kuda kuchengetedza nharaunda iri safe, misai vanhu mobva mavasecha. What could be possibly wrong with that? Chii chinogona kunge chiri wrong neizvozvo? Reasonable people, the police officer, following reasonable rules. Mapolice officer vanhu vari reasonable vachitevedzerawo mutemo iri reasonable. You're all members of society. Mese muri mamembers You're not the one who is venharaunda. being stopped. Hausiriwo uri kumiswa. Would you want the police to do that? Yes. Unoda kuti mapurisa adaro here? Stop people who look suspicious, Vamise vanhu vari kutanga masuspects. and when you look at them, search them if they look really dodgy. Ukavatarisa vaseche kana vachiratidzika kuti uyu anenge ari dodgy. Someone said yes and someone said no, they wouldn't like that. Mumwe ati hongu, mumwe ati kwete, havazvifariri. They wouldn't like to screen people or to, we'll call it prevention. Havadi kuti vanhu vascreenwe kana kuti pave nekudzivirira. Okay, so some people want it and some people don't. Vanhu vanozvida, vamwe vanhu havazvidi. For someone who said they don't want it, what's wrong with that? Munhu ati havazvidi, chii chakashata pamusoro pazvo? What's wrong with that, Francisco? Why don't you want They that? Find something appetizing that might be illegal, but according to the law says there shouldn't be searching and seizure in any, because that is the law. This is because I may look suspicious to them. I mean, Donald Trump looks suspicious to me. I would search him. So Francisco says, just because you look suspicious, it's not enough reason to search you. Francisco ati nekuti unongotaridzika uri suspicious, haizi reason yakakwana kuti usechwe. Victoria, why do you think it's wrong or good? Do you think it's, I presume, wrong? Victoria, sei uchifunga kuti zviri But wrong it can lead, or zviri good? I'll fall back into that trap because I'm thinking that will still lead to discrimination because it depends on what suspicion means, like looks to someone. And in my mind, it goes to racial profiling, so it depends on what someone is trained to think suspicious looks like. Okay, so Victoria says the problem that arises Victoria ati dambudziko rinozouya is that, I'm going to try to paraphrase, tell me if I've misrepresented you. The rules seem okay. nderekuti mitemo yacho inoita kunge yakanaka. The officer is attempting to do things in an unbiased, fair fashion, execute the rules, the law. Officer vari kuzama kuita zvinhu nenzira isina bias vachitevedzera mutemo. I know you didn't quite say it this way. Ndoziva kuti hauna kuzvitaura nenzira iyi, hayo. The problem is different citizens, Dambudziko nderekuti vagari vemunharaunda vakasiyana-siyana, based upon their life experience, maererano neexperience yavo muupenyu, they can tend to react differently to law enforcement than other people. vanowanza kureacta zvakasiyana kulaw enforcement than vamwe vanhu. And the rules don't allow for that. Mutemo haubvumidzi izvozvo. When it says stop suspicious people, Pazvinonzi misai vanhu vari suspicious, it doesn't say in parenthesis, hazvizotauri kunzi
By the way, when you stop a young black man, Paya pamunozomisa mukomana wechidiki mutema because of their life experience, nekuda kweexperience yeupenyu hwake, they're going to behave more nervous than other people. achabehave ari nervous zvakanyanya than vamwe vanhu. Not codified. Hazvina kuiswa kunyorwa semutemo. So if you apply the law as it's written, as a police officer, Saka ukaapply mutemo sekunyorwa kwawakaita semupurisa, that young black person will be nervous and it will look suspicious. mukomana mudiki uyu mutema acharatidzika kunge ane kakutya, saka anobva aita kunge isuspect. So we're given a couple of examples about the limitations of social change or social reform. Saka takapiwa mienzaniso yakasiyana siyana yemalimitations eshanduko yemusociety kana social reform. The way to do it is through changing laws, Nzira yekuzviita kuburikidza nekushandura mutemo, but because we live in a very complicated world asi nemhaka yekuti nyika yatinorarama iri complicated and laws have zvakadaro, to be written in a way that they can be executed, they can be put into effect. mitemo inofanira kunyorwa nenzira yekuti inofanira kushandiswa. It's very limited what you can achieve by social reform. Hazviri limited kuti chii chinogona kugonekekwa nesocial reform. And so, as radical feminists, look at the world, we say it's failing. Saka isusu semaradical feminist patinotarisa nyika tinoti iri kufoira. So there needs to be some radical or extreme change to society in order to make it better. Saka panofanira kuva neshanduko iri radical kunharaunda kuti nharaunda iyi igone Is kuita iri that nani. achievable? Is that possible? Izvi zvinogonekeka here Can izvi? you codify, which means making laws, can you codify yourself out of this problem? Unogona kukonyora mutemo here wotobuda mudambudziko iri? Everybody say no here. Vese ati kwete panapa. Okay, so is that a problem of this world? Saka iri dambudziko renyika ino here? So if it's a problem of this world, Saka nairi dambudziko renyika ino, is it the same problem in heaven, ndiro dambudziko rakafanana here neratichaona kudenga, which is not of this world? isiri nyika yepano pasi? Do you have the same problem in heaven that you have here? Une dambudziko rakafanana kudenga here nerauinaro pano? Put your hands up if it's no. Sunzai maoko enyu kana Put your hands up if it's yes. sunzai maoko enyu kana tiri kuti Okay, hongu. so we're in heaven. Tiri kudenga. Don't know how long ago it was. I'll say 6,010 years ago. Tomboti 6,010 years And what's ago. going on up there? Chii chine chiitika ikoko? There's war in heaven, Kunoita hondo kudenga. conflict, Makakatanwa. before anything ever happens here. Pasati patombova nechaitika pano pasi. So how are we not having the same problem in heaven that we're having here? Saka tinova nedambudziko rakafanana sei kudenga Seems to me we're having the panapa. same problem. Kwandiri zvinoita kunge tine dambudziko rakafanana. And they're all supposed to be super nice, holy people up there. Kunofanira kunge kuine vanhu vari holy vakanaka chaizvo kudenga ikoko. So the reason I mention that, Mhaka ndataura izvozvo, as we discuss radical feminism, liberal feminism, or just feminism, patinotaura radical feminism, liberal feminism kana imwewo feminism, when we talk about social reform patinotaura nezvemasocial reforms or the law kana mutemo or institutional inequality, kana kusaenzana kurimo mumainstitution,
when we deal with all of those related subjects, patinobata nyaya dzese idzi dzine ukama idzi, I want us to understand that it's not just a problem that's happening here on earth. ndoda kuti tinzwisise kuti haisingori dambudziko riri kuitika pano pasi chete, Because either some, most, or all of those issues occurred in heaven first. nekuti either maissues mamwe acho kana kuti ese akatomboitika kudenga asati aitika pano pasi. Often we all have this idea because we're not nice people. Kazhinji tinongova nepfungwa yekuti imhaka yekuti hatisi vanhu vakanaka, Or we have bad leaders, kana kuti vatungamiriri vedu vakashata, and that's why there were problems. ndosaka kwakuine matambudziko. We had problems in heaven and they had good leaders. Kuti haiva nematambudziko kudenga kwaiva nevatungamiriri vakanaka. They had problems in heaven, there was war in heaven and they had good leaders. Kwaiva nematambudziko kudenga, kwakaita hondo kudenga, asi kwaiva nevatungamiriri vakanaka. Any comments or we move on? Kana ane comment here kana tofambira mberi. Christy? So the way I explained this to myself, in heaven there was war. I presume you can't hear? Christina said the way she understands things, that there was war in heaven. Christina ati nzira yaanonzwisisa zvinhu ndeyekuti kwakaita hondo kudenga. It was caused by Satan. Yakakonzereswa naSatani. But Satan was cast out of heaven. But Satan was cast out of heaven. Satani akakandirwa kunze kwedenga. I do not expect in the new heaven to be the same. In the new heaven, it won't be the same. Saka handitarisiri kuti kudenga itsva zvinenge zvakafanana. What you haven't calculated is that I'm going to be there. Zvausina kukalkuleta ndezvekuti ndiye ndiriko. This is why we're learning here. And I'm dangerous. Ini nditori dangerous. You thought? We are getting educated if there will be sin again in heaven, then there is no use for our movement. Okay, because we're getting educated down here, it's all going to be good up there. We're not going to be Nekuti tiri kudzidziswa pano pasi pamwe zvinenge zvakanaka kudenga uko. Okay, we're not perfect. We're not going to be perfect. Hatisi perfect, hatisi kuzova vanhu vari perfect. Oh, you finished? Yeah. Lucifer was perfect, Lucifer akanga ari perfect. became imperfect in heaven, Akazova munhu asiri perfect kudenga ikoko. and there was war. Kwakaita hondo. And I think you just said when we go to heaven, we're not going to be perfect. Iwe wati patichaenda kudenga tinenge tisiri perfect. So Christina said that she can't explain it, but she doesn't expect the new earth to have problems. Christina ati agona kuzvitsanangura asi haatarisiri kuti nyika itsva inge ine matambudziko. That's what we read. I agree that's what it says. Ndozvatinoverenga, ndinotenderana nekuti ndozvazvinotaurwa. I have the same hope. Ndine tarisiro yakafanana naiyoyo. My only point in bringing that subject up Pfungwa yangu yega mukutaura nenyaya iyi is what? Was ndeyekuti what? kudii, yairi yekuti kudii. To understand social reform here, how that's possible. So it's related to social reform, Saka zvine ukama neshanduko yemunharaunda. and it's to demonstrate or Uye to consider the fact uye kutoda kuratidza kana kuti timbofunga nezvepfungwa yekuti throwing law at a problem won't fix the issue. kukuburitsa mudambudziko hakusi kuzogadzirisa We nyaya have yacho. comprehensive laws in the kingdom of heaven, kuisa mutemo mudambudziko haisiyo nyaya yacho. Tine mitemo izere yakatobatana and it's nekudenga. not enough. Hazvina kukwana.
So this part of feminism, Saka part iyi yefeminism, equality, equality, justice, justice, that looks for the eradication of bad laws and the replacement with good law, inotarisira kubvisa mitemo yakashata yoreplace nemitemo yakanaka. is necessary, Iri necessary, but it's not asi haina necessary, but not sufficient. asi haina kukwana. Iri necessary asi haina kukwana. It doesn't produce the harmony that you would expect it to. Haigadziri harmony yatinotarisira kuti inge iripo. Victoria. Victoria. Before Satan fell, or Victoria's question is, before the fall of Lucifer, Mubvunzo waVictoria ndeyekuti Lucifer asati adonha, it or he? well, He was perfect. That's the statement you're making. akanga ari perfect. and the government of heaven, I'm assuming, was perfect. And the government of heaven was perfect too. Everything was good. Hurumende yekudenga yakanga iri perfect, zvinhu zvese zvazvakanaka. And then everything went bad. Zvinhu zvese zvikabva zvazoshata. And I'm wondering I don't know how long there was perfection where heaven was all good, Lucifer was all good, but within that, it seemed to, whatever was in place, the law, or it was, I don't know. So Victoria says she doesn't know how long everything was good, Lucifer and the kingdom. Victoria ati haazi kuti yaiva nguva yakareba sei zvinhu zvakanaka Lucifer But it was all neumambo, good asi zvazvakanaka zvose until kusvikira And if we're trying to get, I don't know. until Lucifer fell. Lucifer adonha. Until war broke out. Until Lucifer fell and war broke out. Kusvikira Lucifer adonha kukaita hondo. And I don't like that model. Model iyoyo handiifariri. Why don't I like that model? Sei ndisingafariri model iyoyo. I'm not saying it's wrong. I can't say to anybody's wrong. Handisi kuti iri wrong. It doesn't seem realistic. Victoria says it's not realistic. Inoita kunge haisi realistic. Tell me why a happy citizen suddenly says, I'm going to rebel. Ndiudzewo kuti mugari wemunharaunda ari kufara anoerekana sei angoti ini ndaakupanduka. Elaine says there has to be a cause. Elaine ati panofanira kunge paine chikonzero. And I'm not saying anybody here, Handisi kutaura kuti pane munhu pano. but a good Adventist will say, Asi musabata akanaka anoti Lucifer woke up one day and realized that he wanted more, started having bad thoughts, and that's when it begins. Jealousy, if you like. Lucifer akangomuka mumwe musi akatanga kuva nepfungwa dzakashata akati ndane jealous, ndo pazvakatanga zvese. No Adventist. Ndo zvinoita masabata. Lena. Yeah, I think the solution, he didn't have enough. He didn't spend longer time thinking through what this would lead to. And this was an educational moment. So Lucifer doesn't do what? Didn't think through the consequences of his action. So Lena says Lucifer didn't think through the consequences of their actions. Hanzi Lucifer haana kunyatsokufunga maererano nema-consequence ema-actions aakatora. Did God think through long enough the implications of their actions? Mwari vakafungisisa here zvakareba zvakakwana ma-consequences ema-actions avo. Your answer? Lena says yes, God thought through everything properly, but Lucifer didn't. Lena ati hongu Mwari akafunga zvinhu zvese zvakakwenenzverwa asi Lucifer haana. Didn't know the finality
of this rebellion, the results of this rebellion. Lucifer didn't know when it was all how it was all gonna end. Lucifer haana kuziva kuti zvaise izvi zvaizopera sei. They would have learned, but they didn't realize they would die. Is that different to what I just said? Okay. Any more thoughts? So what he needed to use is the think longer and use slow brain. Let me ask a question. Did one day Lucifer change? Good and then bad. Lucifer rimwe zuva akangoshanduka here kuti akambenge Everyone akanaka said no. paangozoshata. Munhu wese ati kwete. Was the bad Lucifer the same Lucifer as the good Lucifer? Lucifer akashata ndiye akangofanana here naLucifer anga So someone said, akanaka. for millennia, heaven was a really nice place. Lucifer was a really nice person. Mumwe munhu ati kwemakore nemakore kudenga yairi nzvimbo yakanyatsokunaka. Lucifer anga ari munhu akanyatsokunaka chaizvo. All the rules were the same before and after the war. Mitemo yese yakanga yakafanana. Hondo isati Lucifer's the yavako same uye person. yazoitwa. Lucifer ndiye munhu umwe cheteye. So whatever's in Lucifer's heart or mind after he's upset Saka is the zviri same thoughts and ideas that are there before. mupfungwa nemumwoyo maLucifer before and after atadza zvakangofanana. Or someone said, no, Mumwe munhu ati they're kwete, not the same. Eva, hazvina you want kufanana. to say something? Eva, Oh, yes, someone said there has to be a cause. Someone says there has to be a cause. mumwe munhu ati panofanira kunge paine chikonzero. That it's still a mystery to me, but the only I can think of was that Lucifer asked the question, why am I not equal to God? Why So not? Eva says it's a mystery to her. And the question that Lucifer asked was, why am I not equal? Eva ati imystery kwaari. Mubvunzo wakabvunzwa naLucifer ndewekuti sei ndisina kuenzana. What's the mystery to you, Eva? Eva, mystery kwauri Why ndeipi? did you even think of it? Sorry? Why did Why? you even thought of that? So the mystery is, why did Lucifer even think these things? Mystery ndeyekuti Lucifer akatombofungireiko zvinhu izvi. Eva, do you ever think these things? Eva, iwe unotombofunga here zvinhu izvi. That's so complicated. The question, the simple thing is, do you ever ask yourself, why are things so unfair? Mubvunzo ndewekuti unombozvibvunza here kuti kuseiko zvinhu zviri unfair izvi. That's a mysterious question to ask yourself. Mubvunzo uri mysterious here kuzvibvunza. Oh, so Eva agrees it's not so mysterious. Saka Eva atendana kuti hazvisi hazvo mysterious zvakanyanya Okay, kudaro. so I'll stick with it. It's a reasonable question Mubvunzo uri reasonable to ask, who am I? Kuvhunza kuti ndimbori ani. What is my place in this world? Nzvimbo yangu munyika ino ndeipi? And why do people get treated differently to me? Ende vanhu sei vachitreatwa zviri different than inini. Here it all seems reasonable. Zvinoita kunge zviri reasonable zvese. Up there it seems like iniquity. Pano apa kumusoro uko kana tiri paearth zvinoita kunge zviri And we're reasonable. Asi certain kana kwakudenga zvoita kunzi iniquity. that it's not going to happen again. Tiri certain kuti hazvisi kuzomboitika zvakare. When you and I get treated differently in heaven, Iwe neni patinobatwa zvakasiyana denga. because we will get treated differently, Nekuti tichabatwa zvakasiyana. for sure. Zvemazviro You'll kwazvo. treat people differently in heaven. Iwe uchatreata vanhu zvakasiyana kudenga. Sorry? I hope so. Oh. Okay. I know we've still got many questions. I just want to Ndoziva kuti in the tiri few moments ago, I nemibvunzo want to just summarize what we've yakawanda. said. Ndoda kungosamaraiza zvinhu zvatabva kutaura. We've spoken about the limitations of using law to change society. Tataura nezvemalimitations ekushandisa mutemo kuti tishandure society.
to make things better. kuti zvinhu zviite nani. We've understood Tanzwisisa that good laws are required. Without them, you can't do anything. kuti mitemo yakanaka inotorikwayiwa. Kana tisina mitemo yakanaka hapana zvatinogona As soon as you start kuita. talking about laws, you have to work within society. Patinongotanga kutaura nezvemitemo tinofana kushanda tiri mukati menharaunda. Things have to be lawful or full of law. Zvinhu zvinofana kunge zviri lawful kana kuti zvakazara nemitemo. You can't work outside of the system. Haugoni kushanda uri kunze kwesystem. You can't get change that way. It won't happen. Haugoni kuwana shanduko nenzira iyoyo, hazvigoni kuitika. You end up getting anarchy. Unopedzisira wava neinonzi anarchy. So we've discussed that. Izvi takataura nezvazvo izvi. We discussed how and why things get bad on earth. Takataura nezvekuti zvinhu zvinoshata sei pano pasi uye nemhaka yezvi And we've spoken a zvitoshata. little bit about the problems in heaven. Tikataura zvishoma nematambudziko ari kudenga. And I guess it was a bit of a tease when we spoke about heaven on my part. Ndofunga kuti pandataura nenyaya yekudenga tatingoita nzwisa. Because I wanted to revisit the idea Nekuti ndaida kudzokera papfungwa that the difference between sinful and sinless nature yekuti musiyano uri pakati penature iri sinful the neiri difference sinless. between Lucifer and Satan, Musiyano uri pakati paLucifer naSatani. if we're going to personify those two thought ways of thinking, Kana tichizopersonifya nzira mbiri idzi dzekufunga. the difference is Musiyano ndewekuti nothing. hapana. Lucifer in the good days Mumazuva akanaka Lucifer is very much the same person as Satan is in the bad. angori munhu mumwe cheteyo naSatani ari mumazuva akashata. So we spoke about these various subjects. Saka tataura nezvemasubjects akasiyana-siyana aya. Fast brain voting, the nature of God and humanity. Fast brain, kuvhota, chimiro chaMwari nechevanhu. Threefold union, the gospel and equality. Mubatanidzwa wehutatu, ivhangeri uye nyaya dzekuenzana. We spoke about the reasons why it's important to discuss these subjects. Tikataura nezvemhaka zvakakosha kutaura nezvezvidzidzo izvi. Went back to one of my pet subjects, the difference between sinful and sinless nature is nothing. The natures are the same. Dzokera pane imwe subject yandinombobata yekuti sinful nature nesinless nature hapana musiyano. This is so important because it's so counterintuitive. Izvi zvakakosha nekuti zvinopikisana nezvinofungwa nepfungwa dzedu. But without understanding this, this model, it becomes virtually impossible to understand the sin problem and its origins. Tikasanzwisisa model iyi zvinobva zvaoma kuti tinzwisise dambudziko rechitema uye mavambo acho. I can't remember. So we'll move. Eva and I had a little discussion about the mystery of iniquity. Takamboita discussion kashoma nemumwe wangu right here, mystery the of mystery. iniquity. She spoke about a mystery. Ataura nezvemystery. The gospel versus the mystery of iniquity, contrasting. Ivhangeri versus mystery of iniquity For me, zvichisiyaniswa. what the mystery is Kwandiri mystery zvairi is not how bad people can do good things. haizi mystery yekuti vanhu vakashata vanogona kuita zvakanaka nai. To me, that's not so mysterious. Kwandiri hachizi chinhu chiri chakavanzika ichocho kana chinoshamisa. What is mysterious to me? Chii chinoshamisa kwandiri? Go ahead.
Someone said something? I don't know who said. Correct? Good people doing that. Why good people do bad things. Tine mhaka yei vanhu vakanaka vachiita zvinhu zvakashata. That to me is the mystery. Kwandiri ndiyo chakavanzikira, And ndo the way mystery. Ellen White's going to phrase that concept, Nzira iyo Ellen White anozotaura as in many other nepfungwa places, iyi can lead us astray. nenzira panzvimbo dzakawanda-wanda inogona kutirasisa. As in many other places or models that she gives us, it can lead us astray. Nemamodels mamwe akasiyana-siyana anotipa inogona kutirasisa. The mystery is why good people do bad things. Mystery ndeyekuti kune mhaka yei vanhu vakanaka vachiita zvinhu zvakashata. We spoke about the parasympathetic and the sympathetic. Tataura nezveparasympathetic nezvesympathetic. These are the two nervous systems that moderate, guide, and control you. Aya ndo manervous system maviri anoti moderator, anoti I've put guide. some words underneath them: calm, excitable, slow brain, fast brain, higher power, lower power. Ndaisa mavara pazasi pacho. Parasympathetic iri calm, iri slow brain, higher power. Sympathetic iri excitable, iri under fast brain, kuma lower powers. Those 6 words are close approximations to parasympathetic and sympathetic. They're not definitions and they're not synonyms. Aya mavara ari 6 ari pazasi aya ndo akada kunofanana zviri nani neparasympathetic nesympathetic, but hatisi kuti zvakaenzana kana Recently, we kuti spoke about zvakafanana. people's favorite subject. Manje takataura nechidzidzo chevanhu chavanonyanya kufarira. Alyssa? Alyssa's favorite subject, coffee. Subject inofarirwa naElisa yekumwa coffee. And I tried to explain Ndakazama kutsanangura why Ellen White says you're not allowed to read any books, listen to any bad music, watch movies, or play sports. kuti emhaka yeEllen White achiti haubvumidzwi kuverenga mabhuku kana kuteerera mimhanzi yakashata, kuona mamovies akashata nekutamba mitambo It's yakashata. such a polarizing model that she gives us. Imodel inopolariza zvakanyanya yaanotipa. And God forbid that you drink a narcotic 3 or 4 times a day. Mwari arambidze kuti unomwa narcotic katatu kana pazuva. You can hear some music. So I've spoken about music last year. Ndakataura nezvemusic gore rapfuura. We spoke about coffee this year. Takataura nezvecoffee And in gore both rino. studies, Muzvidzidzo zvese zviviri izvi I try to give a fair representation of the facts. Ndakazama kupa presentation iri fair yemafacts aripo. And at the same time, I try to give at least a simple explanation, I hope it was sufficient, of why Ellen White would give the counsel that she did. Panguva imwe cheteyo ndaizama kupawo explanation, I hope yanga yakakwana, yekuti nemhaka yei Ellen White aipa counsel yaaipa And if you panguva take iyoyo. those 2 studies together, Ukatora zvidzidzo izvi pamwe chete, I'm hoping it gives an explanation of why she says no books, no music, no movies, no sports. Ndinovimba kuti zvinotipawo tsanangudzo kuti sei achiti hakuna mabhuku, hakuna mimhanzi, hakuna mamovie, hakuna masports. Because the way the human mind operates, Nekuti nzira iyo pfungwa yemunhu inooperata nayo. it cannot distinguish between the real and the imaginary or unreal. Haigoni kupatsanura pakati pezvinhu zviri zvemazviro kwazvo nezvinhu zvemuimagination. So whether you have a knife in your hand, Saka kuti une banga here muruoko rwako, or you speak rudely, kana kuti unotaura nenzira iri rude, or you're frowning,
kana kuti uri kufrauna. Your victim will respond in the same way. Victim yako icharesponda nenzira yakafanana There's just naiyoyo. different degrees, but it's the same response. Pangori nemadegree akangosiyana asi response yakafanana. Those 3 examples I gave Pane mienzaniso mitatu yandapa will put a person into sympathetic mode. inoisa munhu musympathetic mode. And when you're in sympathetic mode, you have 3 options. Paunenge uri musympathetic mode une maoption matatu. You fight, you flight, or you freeze. Unorwisa kana kuti unotiza kana kuti And I've given 3 other freeze. words to describe those effects. Takapa mavara matatu ekudescribe mavara matatu And aya. what ends up happening Chinopedzisira is that chakuitika once you begin to live in a sympathetic mode, ndechekuti ukatanga iwe kurarama mumode iri for some sympathetic people, if not many people, kune vanhu vakawanda kana vasiri vanhu vese becomes addictive. zvinozova chinhu chiri addictive Both emotionally and hormonally. mumaemotions uye mumahormones. So once you start experiencing that kind of way of living, Paunotanga kuexperience nzira iyoyo yekurarama nayo, Ellen White will call them excitable novels. Ellen White anomadaidza achiti manovel ari excitable. Once you've done one, what do you want after that? Watanga rimwe chete chichaunoita after izvozvo. You just want another one. Une wakungoda rimwe nerinotevera. And you begin to live in this sympathetic mode. Wotanga manje kurarama mumode iri sympathetic. Fight, flight, and freeze. Kuti kurwisa, tiza kana kungofriza. And it's damaging to the human being. Zvinokuvadza munhu. We were not really designed to live permanently in that condition or in that way. Hatina kugadzirirwa kuti tirarame zviri permanent mucondition iyoyo kana So her munzira simple iyoyo. answer was, Saka mhinduro yake iri simple yanga iri yekuti no books, no music, no movies, no sports. musaita zvemabhuku, musaita zvemimhanzi, musaita zvemamovie, And musaita no coffee. zvemasports, musaimwa kofi. And no to a whole list of other things. Akataura kuti musaita zvimwe zvakawanda wanda futi. And it's our job Ibasa redu to try to understand why that counsel was given, kuzama kunzwisisa kuti nemhaka yei council iyi yakapiwa, not to throw it away, kwete kuikandira kure, not to ignore it, kwete kuti tiignore, and not to think that we live in the 21st century and she lived in the 19th century and she's out of fashion. uye kwete kuti tisafunga kuti haisita kurarama kamu21st century iye ndewe kuma19th century zvakabuda mufashion. Or that she was dumb or prudish or didn't know what she was talking about. Kana kuti akanga akasarira mumashure asinganyatsoziva zvaaitaura nezvazvo. Which is what most of Adventism has done. They just ignore what she says and just live their lives as they choose to. Zvinoitwa nemaadventists vakawanda vanongoignora zvaanotaura vongosarudza kurarama upenyu hwavo nenzira yavanoda kuita. We then addressed a question that someone asked, does God make mistakes? Takazopindura mumwe mubvunzo wakabvunzwa nemumwe And nemunhu the anzi Mwari answer to vanoita that was mamistakes here? Mwari vanoita mamistakes here? Mhinduro kune iyoyo yaiva No. kuti chii? Kwete. And I began by asking, do humans make mistakes? Ndakatanga nekubvunza kuti ko vanhu vanoita mamistakes here? And the correct answer is Mhinduro yecorrect ndeyekuti no. kwete. Humans don't make mistakes Vanhu havaiti mamistake because we're created in God's image. If God doesn't make mistakes, neither do we. nekuti takagadzirwa muchimiro chaMwari. Kana Mwari vasingaiti mamistakes, isusu hatiiti mamistakes. The problem is
Dambudziko nderekuti the mistakes that we make mamistakes atinoita are not because we're human, haasi nenyaya yekuti tiri vanhu, and the mistakes that God doesn't make mamistakes asingaitwi naMwari isn't because God is divine. haasi nyaya yekuti Mwari vari divine. It's all about information. Inyaya yeinformation. We love that phrase, information warfare. Vanhu vanofarira kutaura ikoko kuti hondo yeinformation. Either we don't have enough information, Zvinogona kuti hatina information yakakwana, or we misread the information, kana kuti tinoverenga information zvisiri izvo, or we have bad, wrong information. kana kuti taiva neinformation yakashata kana kuti isiri iyo. This is our problem. Ndiro dambudziko redu iri. And as Lena told us yesterday, this movement is pretty sophisticated at dealing with this issue. Sezvatakaudzwa naElena, movement inoyi iri sophisticated mukudhila nenyaya idzi. To err is human, it's half of a saying, is an incorrect statement. Kutadza humunhu istatement iri half iri incorrect. It's all about the data. Inyaya yeinformation kana data. And we should be confident today Nhasi uno tinofanira kunge tiri confident that we can get to a close approximation of the truth. kuti tinogona kuswedera approximation iri pedyo nechokwadi. I doubt that we'll get to the truth, Ndinodhauta kuti tichasvika pachokwadi because of the information problem, nenyaya yedambudziko reinformation, but we can get pretty close asi tinogona kusvika pedyo if we follow the rules. tikatevedzera mutemo. And something that has been an ongoing study Chimwe chinhu chachiri chidzidzo chachiri kuramba chichienderera mberi is Christ Object Lessons, ibhuku Christ Object Lessons, and we'll tie up that loose end, or at least begin to, in our next study. tichazopedzisa kubatanidza loose ends muchidzidzo chedu. The loose end, I mean, is what's on your screen at the moment, Loose ends ndezviri pascreen yenyu panguva inoyi, not the entirety of chapter 5. It's a bit much to do in one class. kwete kuti chapter 5 yese yakarebesa kuti tiite muclass 1. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Dear Lord, I want to thank you personally Mwari, ndinoda kutendai zviri personal, on my own behalf and on behalf of others ndichitenda pamusoro pangu uye ndichitenderawo vamwe for the work that you're doing in us and through us. nebasa ramuri kuita matiri uye kuburikidza nesu. We may not see the effects of that work. Tinogona kusaona maeffects ebasa iri. We might not understand the influence that we have upon others. Tinogona kusanzwisisa influence yatiinayo pane vamwe vanhu. But you have promised Asi makatipromisa that as you have begun this good work in us, kuti imi zvamakatanga basa rakanaka iri matiri, you will see it to completion. muchariona richizadzikiswa. May each of us hold on to this promise. Dei mune mumwe wedu aibatirira kune promise iyoyi. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.